Welcome, ladies and gentlemen. Thank you so much for your great support always. I'm so grateful for your continued support to this channel. Thank you so much, ladies and gentlemen. Now, Kenyans, Rigathi Gachagua told you that William Ruto met 3 Alshabab leadership in Mandera. We thought like Rigathi Gachagua was lying. As we speak, the Mandera governor is now complaining that the Jubaland forces have invaded the Mandera county. And he is pleading for the intervention of the president. I want you to understand how Rigathi Gachagua was raising some issues about the Alshabab and connect with what Mandera governor is complaining about. Then you will understand, Rigathi, there's something anajua, and that is why they never even arrested him. Ladies and gentlemen, before we continue, as you always do, ensure you like the video. You like the video, you automatically support the work that I'm doing in this channel, because sometimes you watch and you forget liking the video. So this is just a reminder. As you watch, please consider liking the video. Thank you so much for that like. We want to call upon His Excellency, the President of the Republic of Kenya, who is also the Commander-in-Chief of all the armed forces. Mandera cannot be turned into a battleground for Somalia. We have no interest in Somalia. The only interest we have in Somalia is peace. If they cannot peace and fight, then we have no business to involve in their internal affairs. They have opened a camp in BP1. BP1 primary school is now closed. And there are people who want to do exam in the next 1 month. How do you close a public school and turn it into a military training camp? It is impossible. So tunawaeleza immediate relocation of Jubaland force out of Mandera. Immediate. I want to tell them, if you don't do it, we will do it ourselves. Kama unataka unatusaidia peleka Somali, saidieni huko. The Somalis are rough land. You cannot. Huwezi funga mashamba ya wananchi, huwezi funga shule, huwezi funga water supply, huwezi huwa watu wetu ovyo in the name of supporting a faction in Somalia. What interest do you have in Somalia? We don't have any interest. So tunawaeleza CS defense, sujia kwa wapi? I've never heard of that lady since she was appointed. Sujia anafanya kazi gani? KDF must pull out of supporting the Jubaland force. They must relocate Jubaland from Mandera County. Number 2, we want to also ask our Ethiopian neighbor. Our Ethiopian neighbor, please, even yourselves, keep out of Mandera. If you want to support Somalia, there are a lot of border interests you can do. You have a long border with Somalia. After watching the governor of Mandera akicomplain about the Jubaland forces wakiwa pale Mandera, at the lives of the locals there yuko hatarini. When Rigathi Gachagua said kulikuwa na mkutano kati ya William Ruto na 3 Alshabab, Wakenya wengine walisema Rigathi Gachagua ni mtu wa kubweka. William Ruto, you need to know, the Americans want to know why you are working with Alshabab. Why, when you are in Mandera, you met 3 leaders of the Alshabab militia at night to discuss business with them. They want to know why. Niliwauliza swali hapa na nitazidi kuuliza. Rigathi Gachagua amekuwa deputy president for a certain period of time before he was impeached. You might not be his supporter, but that guy kuna vitu anajua chini ya maji. Kuna vitu kadhaa
anajua chini ya maji. Tusidanganywe. Kama ilikuwa uongo, Rigathi alikuwa anafika tu Kenya hii, alikuwa anashikwa. Mbona hajashikwa? Na alisema William Ruto alikutana na viongozi wa Alshabab 3 pale Mandera. After that allegation by Rigathi Gachagua, the governor of Mandera is now complaining about the Jubaland forces. I think you do understand the meaning of Jubaland forces. It is not a joke. It is not a joke. So those who are thinking that Rigathi Gachagua ni mtu amepagawa, my friend, hata kama wewe si supporter wake, kuna some words Rigathi Gachagua akisema tega masikio, hata kama wewe si supporter yake. Kuna vitu anajua na kuna vitu anajua kuliko wewe. Kwa sababu William Ruto na Rigathi Gachagua walikuwa hivi kabla impeachment. Unajua kuna vitu alikuwa anatumwa afanye, na aliona na macho, alisikia na masikio, akaguza na mkono na akasaini. He knows. Mnakumbuka just about 2 days ago, 1 day ago, 2 days ago, Rigathi Gachagua alikuwa pale Citizen. Uliona Ivona Ukwara akijaribu kumpush kwa ukuta aseme kama ako na evidence kama Ruto alimit au 3 Alshabab officers. Rigathi Gachagua aliambia Ivona Ukwara, if you think what I've said is not true, just wait. Everything is going to be vindicated. He even gave Ivona Ukwara example of the rapid forces from Sudan, the RSF, where Rigathi Gachagua alleged that William Ruto was doing business with them, supplied them with firearms. What happened later? We saw the documentary coming from NTV telling us about the logos of the flag of Kenya seen in those firearms. Did they come out arresting Rigathi Gachagua? Literally no. When the man told us about the Alshabab thing, they threatened Rigathi Gachagua, oh, you come back, we arrest you. Wali arrest Rigathi Gachagua? Hawajai arrest. Not that they are unable to arrest Gachagua. They are. But they know this man might squeeze them into a tight corner. Na wakati Rigathi Gachagua anasema kuna vitu kadhaa anajua, my friend, huyu jamaa anajua kuliko Eugene Wamalwa atakuja waambie naye kuwa kwa hii serikali. Naweza amini Kenya Rigathi Gachagua amesema, kama hata kama mimi si supporter wake, kuliko niamini mtu yeyote ako opposition mwenye akuwa kwa hii serikali. Kuna vitu mtu anajua. For example, wewe uko na bibi yako, uko na watoto wako kwa nyumba, mnajua siri. Mtoto akitoa siri nje, mmoja watu wa nje watamuamini. Watasema, huyu mtoto si ni mtoto wa hiyo nyumba, anajua vitu zinafanyika pale. Akisema hiyo familia ni wachawi, watu wa nje wataamini. But we imagine mtu wa nje, mtoto wa nje hata jai kanyaga hiyo boma, aseme ati hao watu hapo ni wachawi. Kuna watu fulani hawatamuelewa na hawatamuamini. Lakini kama ni mtoto ametoka kwa hiyo boma, amezaliwa kwa hiyo boma, na kuja nje aseme hiyo boma kuna wachawi, atakubali. Hiyo boma kuna wezi, watu wa nje watakubali kama wote. Ni vile Rigathi Gachagua pia alikuwa one of this government. Ni kitu tu alikuwa impeached. But kumbuka amekuwa kwa ofisi for 2 years. Kuna vitu zile deals hii serikali inafanya anajua. Kuna vitu kadhaa anajua. Mupinge, mukubali, msikubali, there are several things Gachagua anajua. Upende, usimpende, there are several things Gachagua anajua. And that is the reality. Na hiyo ndio wengine hawataka kujua. Rigathi Gachagua anajua vitu mingi hata kuliko wenye wako na vierere hapa nje. Na kusema tunajua hii. He was the deputy president for 2 years before he was impeached. He understands a lot of things. Akikuja kusema, that is why anazisemanga kichwa ikiangalia juu. Hagopi. Why? Because kama ni hao watu watapush, watamsukuma kwa ukuta, kuna vile atajidefend. Na umewaji Luisa, mbona wako muarrest?
Wewe amuka tu na kusema ati William Ruto alikuwa amemitu Alshabab, watu 3 kutoka Alshabab. Na wewe ni ordinary person. Hujai kuwa kwa hii serikali. My friend, utashikwa. Walisema ati Gachagua akiingia hii nchi aenda record statement DCI. Alienda kurecord. Hakwenda kurecord. Because wanajua huyu jamaa anasema ukweli. Wanajua kuna vitu huyu jamaa anajua. Na Rigathi Gachagua anisema mambo bado. Atakuja kulipua. Atakuja kuzisema. Atakuja kuzikanganya vizuri na aseme. So with the time, for us, it is just wait and see how things are going to be. But I can tell you, Rigathi Gachagua is going to be vindicated. I can tell you that. The man understands several things. I will repeat again and again. Uchoke, uchoshwe, ufanye nini, uruke chini, ukae chini, uruke juu. That is the fact. That is the fact. Na huyu jamaa wanajua hawezi mtachi. Hawezi mguza. At the moment they are going to interfere with this guy anaweza lipuka. Nasema mambo zingine yenye William Ruto hataki kusema ijulikane. Kuna vitu Rigathi Gachagua anajua deeply. And that is why they're trying to handle now Rigathi Gachagua nowadays with care. What do you think, Kenyans? I might be right or wrong. You can drop your opinion at the comment section below. Otherwise, thank you so much because of your great support. Please consider subscribing, liking, commenting, and sharing this video. Till we meet in another video.